Dear friends, welcome to American English. Take your level 5 grammar book. Simple, compound and complex sentences. 14th video we have come. Total number of videos, what we have seen is 197. 6 we have seen, now 197. What is simple sentence? In essay, when you want to speak with one idea, one verb, one thought, then it is called simple sentence. For example, I am a teacher. I am a teacher. Is it a simple sentence or a compound sentence or a complex sentence? I am a teacher. Simple sentence. I am a teacher and I teach English. What type of sentence? How many verbs are there? How many thoughts are there? How many ideas are there? Two. I am a teacher. I teach English. I am a teacher. I teach English. So, two sentences of somewhat same type which doesn't depend upon each other. So, it is called compound sentence. Compound sentence. I am a teacher. I teach English and I do business. I am a teacher, I teach English and I do business. So, how many actions are there? How many verbs are there? Am, teach, do business. So, three sentences, same type, doesn't depend upon each other. That is called what sentence? Compound sentence. That is called compound sentence. Yesterday I didn't teach. Yesterday I didn't teach since I was suffering from fever. So what type of sentence is that? How many verbs are there? What are the two verbs? I didn't teach, I was suffering. So what type of sentence is it? Complex, because I didn't teach because I was suffering from fever. Because I was suffering from fever depends upon I didn't teach. It becomes complex. One sentence depending upon other sentence. So in English, in your day-to-day conversation, in your day-to-day written communication, it is a simple, compound and complex plays an important role. Especially when you want to give a presentation, when you want to have a interpersonal communication with others, when you want to write an essay, write an article, the complex sentence plays an important role. So, in complex sentence, we have combinations. The main sentence is there. The dependent sentence, either it should be noun sentence, noun depending sentences. For example, he told me what? That he has purchased a house. He told me what? That he has purchased a house. That he has purchased a house becomes a noun clause, subordinate clause. Got it? Okay, then adjective clause. The girl who is wearing a yellow t-shirt is a doctor. Is a doctor. So, description about a person, not in single word but in a sentence, it becomes an adjective sentence. Adjective clause. Adverb. What is the adverb class? You ask the main sentence, when, where, why, when, where, why, what for, and the answers you get is adverbial clause of time, place, manner. I will get a job. I will get a job when I finish my BE engineering studies. So what type of sentences? I will finish my job. I will get a job. When will I get? After finishing my degree. I will get a job after I finish my degree. So this after I finish my degree, it becomes an adverbial clause of
time. So these type of sentences are very important. Now we are coming here adverbial clause of time with the usage of the word as soon as. As soon as means what? Immediately. Immediately. It is called as soon as. Immediately. Please get inside the bus. You want to go from here Kodambakkam to T Nagar. You tell your friend, please get inside the bus. As soon as the bus arrives at the bus stand, you tell them, please get inside the bus as soon as the bus arrives at the bus stand. So how many verbs are there? Get is a verb. Arrives is a verb. Two verbs are there. So two ideas, two sentences. Are the sentences are the same type of sentences? Not at all. Which sentence is the main sentence? Please get inside the bus becomes the main sentence. As soon as the bus arrives at the bus stand, you ask a question, please get inside the bus. When? When should I get inside the bus? Answer you get is, as soon as the bus arrives at the bus stand. When at 5 o'clock means it is just an adverb, single word, adverb of time. You get inside the bus at 10 o'clock. Then it's no problem, single word. But you are getting in a, when should I get inside the bus? You are getting an answer with a sentence, with a verb. Then it becomes adverbial clause of time. Clause means sentence. Adverb in a sentence you are getting. Please get inside the bus when. You are asking the main sentence because please get inside the bus stands on its own. Doesn't depend upon anybody, any other sentence. When you ask a question, the answer is as soon as the bus arrives at the bus stand. It becomes a subordinate clause, adverbial clause of time. Why time? Time means time, clause means sentence, adverb means adding information to the verb. When? When the bus arrives. When should I get inside the bus? So one main clause, one subordinate clause, it gives you a complex sentence. So the dependent sentence is a time-oriented subordinate sentence. You got it, sir? Now coming here. The students ran out of the classroom. The students ran out of the classroom as soon as the school bell rang. So what are the verbs, sir? Could you tell me what are the verbs? Ran out becomes a verb. Any other verb? Rang, bell rang, ring. The past tense is rang. So two verbs you have. So two verbs when you have, it is two sentences, two ideas, two thoughts, two actions. Which action depends upon which action? That's the point here. Which idea depends upon which idea? That's the point here. Which sentence depends upon which sentence? That is the main argument over here. So the students ran out of the classroom. It's a full sentence. So it is called main sentence or main clause. Clause means sentence. So main sentence. It stands on its own. Then you ask a question. The students ran out of the classroom. You ask to the verb ran out. When did they run out? When did they run out? What is the answer you get? As soon as the school bell rang. The answer is as soon as the school bell rang becomes a subordinate clause of time. It is a time subordinate clause. It's an adverb. What is adverb? Any question you ask to the verb, the answer you get. Something related to verb, it becomes adverb, right? Adverbial clause of time here. So main clause and subordinate clause joined together, that is adverbial clause of time. Of time. Which gives you a complex sentence. Are you clear about it? Now coming here, when. When in front of a sentence means when you are questioning when. What time? But when in between a sentence is the point here. He speaks jovially. What do you mean by jovially? Funnily, right? Trying to make others to laugh. So he speaks jovially when he is happy. He speaks jovially when he is happy. So what are the verbs here? Speaks is a verb.
Is this a verb? So two verbs, two actions, two thoughts, two thinking. So which is the main sentence which stands on its own, which doesn't depend upon other sentence? He speaks jovially. It's the main sentence. So you ask a question, when is he happy? When he is happy, the answer you get is he speaks jovially. When he speaks jovially, answer is when he is happy. So it becomes subordinate of time. When, at the time. When he is happy, he speaks jovially. So one main clause and one subordinate clause, adverbial clause of time. Because you ask a question when, the answer is when he is happy. So it becomes a complex sentence. Now coming here. People suffered a lot. People suffered a lot when tsunami attacked during December 2004. During December 2004, people were suffering a lot. So what are the verbs here? Suffered is a verb. Yes. Attacked is a verb. So two verbs are there. People suffered a lot. When did people suffer a lot? You ask a question. So people suffered a lot, it stands on its own, is the main sentence. So you ask a question, when people were suffering a lot, the answer you get is when tsunami attacked during December 2004. When tsunami attacked during 2004 doesn't stand on its own. It is a dependent sentence on people suffered a lot. Only when it joins with people suffered a lot, it gives a full meaning. Otherwise, it doesn't give a meaning. So here, one main clause and one subordinate clause, that is adverbial clause of time, which gives you one complex sentence. Able to understand? So my dear friends, what you have seen is as soon as means immediately. It is a time word. When is a time word? So the main sentence is there. Please get inside the bus. You ask a question when, the answer you get in starting with as soon as. So as soon as it becomes a dependable sentence on the main sentence. Since it is a time questioning word, the answer you get in time sentence. Then it is called an adverbial clause. Same way this, and here he speaks jovially when he is happy. People suffered a lot when tsunami attacked during December 2004. So the main sentence you are asking when, and the answer you get is with when. When means during that time. That when is different and this when is different. That when is you are asking a question. This when is at that particular time. Right? Able to understand the difference between this when and that when. That when you start the sentence with when, you are asking a question what time. Then when it comes in between the sentence, when you ask a question when and you get an answer starting with when, it means at that particular time. Are you clear about it? Yes. I request all three young ladies to come forward. Yes. Yes. Now one by one you can come forward. Come this side. As soon as. Can you form a sentence, a dependable sentence starting with as soon as after the main sentence? Just like that, the earlier sentence over there. The students arranged for the prayer as soon as the school bell rang. The students arranged a prayer meeting as soon as the bell rang. As soon as the bell rang. Just note it down what she says. The students arranged a prayer meeting. It is the main sentence, isn't it? As soon as the school bell rang. School bell rang. You just this side. I want to look at the fellows. Okay. Don't laugh. Okay. Next, you, madam. That is a correct sentence. Okay. So you form a sentence using when in between. He looks upset. He looks upset. When he suffered, when he is suffering. He look okay. He looks. He looked. Okay. He looked. Okay. He looked upset.
when he when heard the news he- of his grandfather's death or something. Okay, he looked upset. When he heard his business was in a failure, something like that. Okay, one other sentence with when. I don't know when he will come. I don't people know. expected a lot when when the new government will come. When new government is formed. Very good, very good. Yes, madam, you. So you come here this side. This side. Turn the other side and look at the camera and speak as soon as. The students kept quiet as soon as the principal Why arrived. all of you got only the students. Anybody else? As soon as. As soon as. The worker got up as soon as the manager entered. As soon as the workers got up from their seat as soon as the manager arrived, right? So what is the main sentence and what is the adverbial clause? The workers got up from their seats. The workers got up from the seat. It is the main sentence. Okay, what is the dependent sentence? As soon as the manager arrived. As soon as the manager arrived. Okay, so which is the dependent sentence is as soon as the manager arrived. So what happens? One main sentence and subordinate clause joins together to give you Complex sentence. complex sentence. So you start a sentence using when. When. There was a good government when Mrs. Jayalalitha was elected. There was a good government when Jayalalitha was elected as CM. That's what you're saying. Okay. Here, what is the main sentence? There was a good government. There was a good government. What is the complex? What is the dependent sentence? Adverbial clause of time. When Mrs. Jayalalitha was elected as the chief minister. Okay. When Ms. Jayalalitha was elected as the Chief Minister of Tamil Nadu. So one dependent and one main sentence joined together to give you Complex one sentence. complex sentence. Hope you are able to get it. Are you clear about it, boys? Okay, are you clear? No doubt. Yes, okay, fine. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ். சிம்பிள் வாக்கியம் என்றால் ஒரு செய்கை, ஒரு சிந்தனை, ஒரு ஐடியா, ஒரு கருத்தை சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அதை சொல்லும் பொழுது சிம்பிள் என்று சொல்கிறோம். காம்பவுண்ட் என்றால் ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களை, பல வாக்கியங்களை சொல்லும் பொழுது காம்பவுண்ட். காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை கலவை வாக்கியம் அல்லது காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு, நான் ஒரு ஆசிரியர், சிம்பிள் வாக்கியம். நான் சென்னையில் வாழ்கிறேன், அது ஒரு சிம்பிள் வாக்கியம். ஸோ நான் ஒரு வாதியார், ஆசிரியர், நான் சென்னையில் வாழ்கிறேன், நான் வியாபாரம் செய்கிறேன். இப்படி சிம்பிள் வாக்கியங்களை ஒன்றுடன் ஒன்று அடுக்கி அண்டு அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை உபயோகித்து சொல்லும் பொழுது அது காம்பவுண்டாக வருகிறது. காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் என்ன? நான் நேற்று வரல, ஏன்னா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை. அப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் இன்னொரு சென்டென்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். எதிர்கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வந்தால் அடுத்து பிஜேபி நிறைய ஓட்டுக்கள் பெற்றால் அவங்க என்ன ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க? அரசாட்சியை அமைப்பார்கள். ஸோ கண்டிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்தால் ஒன்று நடக்கும், இப்படியெல்லாம் வருது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ஸோ நமக்கு எப்போ அதிகமாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் டெய்லி அன்றாடும் வாழ்க்கையிலே? சிம்பிள் வாக்கியமா, காம்பவுண்ட் வாக்கியமா, காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமா? யாரோடையும் அதிகமாக பேசாதவன் என்ன வாக்கியம் யூஸ் பண்ணுவான்? சிம்பிள் சென்டென்ஸ். யாரோடையும் பேச மாட்டான். நான் வர்றேன், எங்கே போகிறேன்? கடைக்கு போகிறேன். ஏன் போகிறேன்? நாளைக்கு போகிறேன். என்ன? இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டாஃப் ஒருத்தர் இருக்கார், வெங்கடேஷ். அவர் எப்போவுமே சிம்பிள் வாக்கியங்களில் தான் பேசுவார். காம்பவுண்ட் வாக்கியம்னா ரொம்ப நம்ம கம்பல் பண்ணால் காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக போவார். காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் யார் பேசுவா? புவர்சி மாதிரி, இவங்க மாதிரி, நம்ம இவங்கெல்லாம் எப்படி பேசுவாங்க? காம்ப்ளெக்ஸாக பேசுவாங்க. அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் குழப்பமாக கலவையாக பேசுவாங்க. ஸோ சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ். நல்ல பேச்சாளர்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்தை பயன்படுத்துவார்கள். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்தில் மூல வாக்கியம் ஒன்று இருக்க வேண்டும். அந்த மூல வாக்கியத்தை டிபெண்ட் பண்ணி மற்ற வாக்கியங்கள் இருக்க வேண்டும். ரைட்டுங்களா? நான் அமெரிக்கா போவேன், நல்ல மார்க் வாங்கினா.
அமெரிக்க அரசாங்கம் என்னை கூப்பிட்டா, என் கல்யாணம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் வீடு வாங்கலாம், ஒரு வேலை இப்படியாச்சுன்னா, இதெல்லாம் என்ன வருது? ஒரு மெயின் சென்டென்ஸை வச்சு பல வாக்கியங்கள் அதில் கனெக்ஷன் ஆகும் பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருது. அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் நேர வாக்கியம், இடம் சார்பு வாக்கியம், காரணகர்த்தா காரணகாரிய துணை வாக்கியங்கள் என்று பல வாக்கியங்கள் துணையுடன் சேர்கிறது. as soon as என்ன? உடனடியாக. as soon as என்றால் என்ன? உடனடியாக. people get inside the bus. மக்கள் பஸ்ஸுக்குள்ள வேகமாக போறாங்க. மக்கள் பஸ்ஸுக்குள்ள வேகமாக போறாங்க. as soon as the bus arrives at the bus stand. பஸ் பேருந்து நிலையம் வர்றதுக்குள்ள மக்கள் எல்லாம் உடனடியாக பஸ்ஸுக்குள்ள போறாங்க. அப்ப ப்ளீஸ் கெட் இன்சைட் த பஸ். தயவு செய்து ப்ளீஸ் போட்டிருக்கோம், மக்கள் எழுதல. ஓகே, ப்ளீஸ் கெட் இன்சைட் த பஸ். தயவு செஞ்சு பஸ்ஸில் ஏறிக்கிங்க. இது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இருக்கிறது. எப்பொழுது நீங்க பஸ்ஸில் ஏறணும்? as soon as the bus arrives at the bus stand. பஸ்ஸு பேருந்து நிலையத்துக்கு வந்தவுடன் நீங்க பஸ்ஸில் ஏறிடணும். அப்ப பேருந்து நிலையத்துக்கு பஸ் வந்தவுடன் என்பது சபார்டினேட் கிளாஸ் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம் நேர வாக்கியமாக வருகிறது. நீங்க as soon as the bus arrives at the bus stand. பஸ் பேருந்து நிலையத்துக்கு வந்தவுடன் நீங்க பஸ்ஸில் ஏறிடணும். அப்ப பேருந்து நிலையத்துக்கு பஸ் வந்தவுடன் என்பது சபார்டினேட் கிளாஸ் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம் நேர வாக்கியமாக வருகிறது. நீங்க பஸ்ஸுக்குள்ள உடனடியாக ப்ளீஸ் கெட் இன்சைட் த பஸ். பஸ்ஸுக்குள்ள ஏறிக்கிங்க. எப்ப? நாளைக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வார்த்தையில் முடிஞ்சிட்டா பிரச்சனை இல்லை. ஆனா கேட்டு எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. அது எப்பொழுது என்று கேட்டு வருகிற காரணத்தினாலே, வாக்கியமாக வருகிற காரணத்தினாலே துணை வாக்கியம் நேரம் சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம் என்று சொல்லிக்கிறோம். அப்போ ஒரு மூல வாக்கியமான ப்ளீஸ் கெட் இன்சைட் த பஸ்ஸும், ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ் as soon as the bus arrives at the bus standum, அட்வர்பியல் கிளாஸ் ரெண்டும் சேரும் பொழுது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. as soon as உடனடியாக. the students ran out of the classroom. மாணவர்கள் பள்ளியிலிருந்து வேக வேகமாக ஓடினார்கள். as soon as the school bell rang. ஸ்கூல் பெல் மணி அடித்தவுடன். ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்குது சார். ran out ஓடினார்கள், ரேங்னா மணி அடித்தவுடன். ஸோ மணி அடித்தவுடன் எதை சார்ந்திருக்கிறது? மாணவர்கள் வகுப்பை விட்டு ஓடினார்கள். ஸோ மாணவர்கள் வகுப்பை விட்டு ஓடினார்கள் முழு வாக்கியமாக வருகிறது. அது மெயின் சென்டென்ஸ். எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக as soon as the school bell rang. ஸ்கூல் மணி அடித்தவுடன் என்பது துணை வாக்கியமாக வருகிறது. எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது நேர வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியமும் ஒரு நேர வாக்கியம் சபார்டினேட் கிளாஸும் ரெண்டும் சேர்ந்து வருவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். அடுத்தது வென். வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வென்னு வந்து விட்டா எப்பொழுது? வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வென்னு வந்து விட்டால் எப்பொழுதோ அப்பொழுது. வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வென்னு வந்து விட்டால் எப்பொழுது? வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வென்னு வந்து விட்டால் எப்பொழுதோ அப்பொழுது என்று வருகிறது. he speaks jovially. அவன் தமாஷாக பேசுகிறான், அவன் நகைச்சுவையாக பேசுகிறான். எப்பொழுது நகைச்சுவையாக பேசுகிறான்? when he is happy. அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிற பொழுது அவன் நகைச்சுவையாக பேசுகிறான். ஸோ ரெண்டு வேர்பு இருக்கு. ஸ்பீக்ஸ் ஒரு வினைச்சொல், இஸ் ஒரு வினைச்சொல். ரெண்டு செய்கைகளை நீங்கள் மற்றவர்களிடம் சொல்கிறீர்கள். என்னென்ன செய்கை சொல்றீங்க? நல்லா பேசுறான், ஜோவியலா பேசுறான், நகைச்சுவையுடன் பேசுறான், அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிற பொழுது. ஸோ ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் நீங்க சொல்றீங்க. ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ்ல எந்த ஆக்ஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது? அவன் சந்தோஷமாக பேசுகிறான், ஜோக்கா பேசுறான், அது மூல வாக்கியமாக வருகிறது. எப்பொழுது சந்தோஷமாக பேசுகிறான்? when he is speaking jovially. அது when he is happy. அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிற பொழுது. அவன் எப்பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கிறானோ அப்பொழுது. அப்ப when என்பது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும் பொழுது எப்பொழுதோ அப்பொழுது என்று வருகிறது. ஸோ when he is happy. அவன் எப்பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கிறானோ அப்பொழுது. இது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது? he speaks jovially. அவன் நகைச்சுவையுடன் பேசுறானை சார்ந்து இருக்கிறது. ஸோ இது when he is happy. எப்பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கிறானோ அந்த டைம் என்பது சபார்டினேட் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. துணை வாக்கியம் வினையுறு சொல் வாக்கியமாக, வினையுறு சொல் நேர வாக்கியமாக. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ் துணை வாக்கியமும் சென்று வருவது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்ததாக people suffered a lot.
மக்கள் அதிகமாக துயரப்பட்டார்கள் when tsunami attacked during December 2004 டிசம்பர் 2004 சுனாமி தாக்கிய பொழுது மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டார்கள். ஸோ எத்தனை வினைச்சொல் இருக்குது? சஃபர்டு ஒரு வினைச்சொல், அட்டாக்டு தாக்கியது ஒரு வினைச்சொல். சஃபர்ட்னா துயரப்பட்டார்கள், அட்டாக்னா தாக்கப்பட்டார்கள். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆகையால் அது ரெண்டு சென்டென்ஸ் என்று கருதப்படுகிறது. இதில் மெயின் சென்டென்ஸ் என்ன? people suffered a lot. மக்கள் கடுமையாக துயரத்தில் பாதிக்கப்பட்டார்கள். It becomes a மூல சென்டென்ஸ், மெயின் சென்டென்ஸ். You ask when, எப்பொழுது? when tsunami attacked during December 2004. எப்பொழுது சுனாமி தாக்கியதோ அப்பொழுது மக்கள் துயரப்பட்டார்கள் அதிகமாக. ஸோ when வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? எப்பொழுதோ அப்பொழுது என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ சபார்டினேட் கிளாஸ், ஒரு மெயின் கிளாஸ், ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ், ஒரு மூல வாக்கியம், ஒரு துணை வாக்கியமும் இரண்டும் சேர்ந்து வருவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ஸோ நண்பர்களே, காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் மிக மிக முக்கியம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸில் துணை வினைச்சொல் நேரம், காலம், இடம், பொருள், காரண, காரியங்கள் என்று நிறைய வருகிறது. இதில் முழுமையாக தேர்ச்சி அடையும் பொழுது you become a best writer, you become a best speaker in English. Thank you very much.